الواي فاي، بحيث ان انا بعمل واير ترانسميشن للبروتوكول 802.11، وهو بيشتغل از تربيتر، بحيث ان انا ازود الكفرج بتاعت الواي فاي. ده اكزامبل بيبين لي ان الباندويث بتاع الواي فاي اكبر من الباندويث بتاع 3 جي، فبالتالي الافيلابيلتي اوف application that can open with Wi-Fi more than that can open with 3G. So we prefer to use Wi-Fi. Advantage of Wi-Fi طبعا فيها programmability, simple administration, operation. الواي-فاي offloading. what's Wi-Fi offloading؟ إن أنا عايزة increase the node of 3G connection. إن أنا عايزة increase النود of 3G connection، بحيث أول مرة إن أنا أنقل الuser channel of 3G and replace it with Wi-Fi. as if a customer، أول حاجة لو أنا عندي customer بترانسميت الباور بتاعت الواي-فاي، اللي هو بيميجر الباور بتاعت الواي-فاي وبيميجر الباور بتاعت ال 3G، والبيست نتورك هو بيعمل سويتش عليه بيختار البيست نتورك. فبالتالي لو انا عندي واي فاي موجود اصلا، طب ما انا انقل على الواي فاي على طول افضل للكاستمر للنتورك يعني. ماشي. بما اننا بنستخدم تكنيك واي فاي اوفلودنج، فاكيد هو له مميزات كتير. اول حاجه ان هو بيماكسمايز الكباسيتي، بيمينيمايز الكوست، بيمبروف يوزر اكسبيرينس، سكيور طبعا اوثنتيكيشن اكروس 3G اور واي فاي، وبيريديوس الانفستمنت في الموبايل نتورك، وبيديكريز طبعا الترافيك اوفرلود اون 3G نتورك. ده الورك دياجرام بتاع المشروع بتاعنا، وان هو انا عندي الموبايل، عندي قدام حاليا يا اما ان هو يقيس الباور، ده اول حاجه، فاللي هو يا اما يقيس الباور لو لقى الباور بتاعت الواي فاي ده هيروح عليها، ولو لقى الباور بتاعت 3G هي الاعلى فهيروح عليها. لو انا عندي الاثنين سيم هيختار الكباستي الاقل، بحيث ان انا اعمل اللود من على 3G للواي فاي، يعني اعمل اقل اللود من على 3G. طبعا اللي بيعمل الحاجات دي كلها اللي انا ببقى منزله ابلكيشن على الموبايل، هو اللي بيعمل العمليه الاوبريشن دي. طبعا عندي راوتر علشان يعمل النتورك، وطبعا بيبقى فيها اكسس بوينت لو انا عايزه اعمل اكستند للنتورك. طبعا عندي ستيب سيرفر وده اللي بقوم عليه مكالمه الفويب، وطبعا عندي سيرفر عشان الاوثنتيكيشن والبيلنج والحاجات دي. عظيم. شكرا يا عمر. نعم. فاطمة مش فاطمة. Now we will talk about voice over IP according to our project that depend on Wi-Fi offloading that make compatibility between Wi-Fi and the Wi-Fi and the 3G. We will use voice over IP to be method to transfer voice as packet through Wi-Fi. In this slide, we will show conversion between voice and data. Voice will use circuit switching. Data will use packet switching. Voice will be bandwidth 64 per second. The data will be flexible bandwidth. Value meaning between circuit switching and packet switching. Circuit switching will channel for one user. Packet switching will channel for multi-user. Circuit switching will less. We take less delay. Packet switching we take more delay. The circuit switching will charge in time. Packet switching will charge volume. With circuit switching will take path. Will take one path. Packet switching will take multiple. This slide will show circuit switching and packet switching between two users, as we mentioned before. And now we will talk about the advantage of voice over IP. Less unique network, less investment, less techniques, less effort for maintenance. Cost effectiveness, which meaning the charge can depend from distance or direction. This picture will show about call between PC and the phone. As we see, there are between them IP network and media gateway. Media gateway that's used to convert packet to circuit switching to initiate call. Now we will talk about TCP and UDP protocols of VoIP, voice over IP.
TCP and UDP are responsible for retransmitted packets. Before we transmit a packet from transmitter, TCP will cut data to packets, which each packet have header, and transmitted it outstream. Receiver will arrange the packet by using a header of each packet. But we face problem in TCP. They retransmitted packet which have error that make more delay. So we solved that by using UDP. UDP have a technique inside them solve the error without retransmitting it. Second, RTP real-time transport protocol that get priority of fast path to voice packet to avoid delay. والRTCP ده round trip ده بيعمل fixed delay بحيث مثلا لو انا عندي delay 10 ملي سكند وعايزه اخليها 1 ملي سكند. تمام؟ 10 ملي سكند عايزه اخليها 1 ملي سكند. بعمل feedback cycle وبعلي increase the quality of service عشان اعمل fixed delay. دلوقتي في 2 بروتوكول عندي من ضمن الفويس اوفر اي بي. في فويس كومبريشن في فيديو كومبريشن هو الفويس G.7xx. We will in next slide we will show for example الفويس compression G.711 الالجوريثم PCM fast food modulation bandwidth 64 kilobit per second. Sampling time will be 0.125. والquality is very good. G.711 we are using PCM modulation that based on sampling quantization coding. Sampling 8 كيلو sampling per second, quantization 256 level, coding 8 bit. If we calculate it, we will result total bit rate equal 64 kilobit per second. عرفتوا ليه احنا لسه بندرسوكم دي سي سنه 2016 لان التكنيكس الجديده بتاع الفويد كلها في الشغل في التكنيكس G.711 على البي سي كواليتي ما زالت زميلتها على البي سي. عشان كده احنا مش اولد فيرجن يعني مش اولد فاشن هنا يعني نديكم التكنيك. اتفضل. Most point that we are looking for voice code techniques, bandwidth, sampling rate, quality, processing time, coding, and decoding. Thank you. Now we will Fatima. عبير على مالك عبير. Session initiation protocol. It is a signaling protocol used in our project to create, manage, and terminate sessions over Internet protocol. And it is advantages which are easy implementation, easy integration, mobility, modular architecture. Sub-server is divided into many sub-servers which are registrar. بتستقبل الريكوستات بتاعت اللي هو كل ريكوست. لوكيشن سيرفر هي gives information about the client. بروكسي سيرفر مين سيرفر اللي هو بياخد الرقم اللي انا بطلبه ويقوم يحوله ل IP ادرس عشان يفتح السيشن. الريدايركت سيرفر لو انا مش على نفس البروكسي بيشوف انهي حاجه اقرب ليا ويقوم يبعتها. الكوماندز بتاعت ستيب هو invite a call user to acknowledgement لا يأكد ان ده انا اليوزر اللي جالي الانفيتيشن. باي terminate call قايمه فعلا. cancel اللي هو terminate request الاول. اوبشن ايه الفيتشرز المشتركه بين السيرفر. ريجستر لو بيحدد مكان اليوزر دلوقتي حالا. بعد كده عندنا example يوزر ايه عايز يكلم يوزر بي او اليوزر ايه بيبعت invitation بتوصل للبروكسي. البروكسي يبعت لللوكيشن سيرفر يحدد مكان المتصل واللي هيتصل بيه وبعدين يقول
البروكسي. فيقوم البروكسي باعت انفيتيشن لليوزر التاني، فلو طلع هو يبتدي رينج الكوماندز اللي هي 100 ترايل و180 رينج، وبعدين يحصل اكنولجمنت وتتفتح السيشن. بس بعد كده اندرويد بريزنتد باي ما شاء الله. ديك البلد مو My name is Mohamed Jamal. I will talk about Android, which is the basic concept in our project. And I would like to mention first why we use Android, because Android is an open source that we can develop any program easily. First, Android is developed by Google, and also it's based on Linux kernel. It's based over Java and C++. Also, it supports more than 70 languages. So we used Java in our project to write our project because it's a simple language to write with it. Here we see that the Android versions is starting from Foreo until reaching Marshmallow now, with the recent versions and dates. So I would like to state how Android run applications. Android run applications, a lot of many applications at the same time, but only one application can run on the activity screen. And also we have some buttons that's maybe sometimes the only buttons in the phone, the home button to move between this application, and also the back button to release these applications. So now we are going to the practical implementation, and I would like to differ between the practical implementation in our project and in real life. In real life, it will be different because we will have an advantage to get access to the 3G network and apply for their servers and configurations. So in our project implementation, first we have the router that's spread for us the network that we will work on it. And the second thing, we have the SEP server. In the SEP server, we apply application accounts that we will log in later. First, we will apply accounts from the server, from private branch exchange. We'll select SEP devices and submit some accounts. And then we will go to the Android application to log in through to do our configuration through the application by using the username and password and domain. And we must have some Android application to devices to run these applications. So this is the steps of our re-implementation in our project. So as I mentioned, we will go to the server to apply some accounts, and then we will go to the phone to use this account to sign in. And then we can initiate the call by the set definition. It will release a call, it will initiate a call, and then the SEP server will release itself to initiate the call. After finishing the call, it will return back to the server for the billing sequence. And as we see from this picture, this is a transfer between the SEP server and then initiated by the network and the RTP protocol running the call without the name on the server anymore. So we hope you enjoy the results, and I would like to introduce what we get observed from this project. We get observed that there is the increase in the number of users in the network companies and the decrease in the capacity and limitation of bandwidth, and also due to the high cost in the operators that pay, and also sometimes the bad quality of service that users get off. So we got to conclude that if operators can apply Wi-Fi, modify their current network, 3G network, with Wi-Fi network, and support this network, some application to access Wi-Fi and 3G depending on the capacity and bandwidth, depending on the capacity and power, this may reach their decrease in cost until 60%. And we hope that in our future we get some more goals in our project, like make the 3G customer talk directly to the Wi-Fi customer, not only the Wi-Fi customer to the Wi-Fi customer.
Also, we hope also to increase more feature like HD video calls and high-speed inter-access, and also decrease the swapping time between networks, and also eliminate the usage of the power in the uplink process. And finally, we hope to find an integration with the Wi-Fi technology. Thank you for attending our presentation today, and brief thanks to Dr. Talat Garth for his helpness and guidance to reach this point. Thank you. قبل ما السادة رؤساء اللجنة ملاحظاتهم، أنا بحب أوجه شكر للمجموعة دي الحقيقة، وأنا حريص على إن أدي صورة للدفعة. دي صورة دفعة من 10 بلغات خريجين، كيف يتكلمون، كيف يفكرون، وكيف يعملون. وأنا سعيد بوجود مع الباشمهندس محمد يوسف اللي دارس دورة الموبايل في الطلبة المرة اللي فاتت، دارس دورة الموبايل معنا، وأقول له إزاي إحنا بنتعامل مع أو كيف نغطي الموضوعات الجديدة. يا دكتور أشرف، نغطي الموضوعات الجديدة علميا اللي ما نقدرش جوه المدرج من خلال المشروع. المشاكل اللي عندنا النهارده مشاكل حديثة جدا. مشاكل الكباسيتي اللي موجودة، والأوفرلودنج والكونجنشن أو الكونجستشن الموجودة